Last day of candidacy withdrawal today, Jamaat leaves more seats for alliance. Family agriculture cards to be introduced to ensure financial security, Tariq Rahman attends Dua. Unity to be main foundation of politics, Jamaat Amir Shafiq addresses policy dialogue. Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just heard the Crown's Women headlines. Now let's move on to the details. The last day of withdrawal of candidacies in the 12 February national election is today. After the submission of nomination papers, scrutiny and the disposal of appeals, a total of 2,254 candidates have now been declared valid. Following the deadline for withdrawal, electoral symbols will be allocated to contesting candidates on Wednesday. Election campaigning will officially begin on Thursday. Meanwhile, due to seat-sharing arrangements with the NCP, Jamaat Islami candidate Saidur Rahman from Natur 3 and Khilafat Majlis candidate Tinku Shordar have withdrawn their candidacies on the final day. Jamaat and NCP candidates are scheduled to withdraw their nominations in 3 of the 5 constituencies in Norsindi. BNP Chairman Tariq Rahman said family cards will be introduced to ensure financial security for women and agricultural cards will be launched for farmers. He made the remarks in the afternoon at a Dua Mahfil held seeking forgiveness for the departed soul of Begum Khalida Zia. He said arrangements will be made so that the children of slum dwellers can receive the same quality of the education as the children of those living in affluent buildings. He emphasized the BNP practices politics for the people and remains committed to fulfilling the promises it makes to the public. মা বোনরা যাতে সচ্ছলভাবে চলতে পারেন, সেই সচ্ছলভাবে যাতে চলতে পারেন, আমরা মা বোনদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড নামে একটি কার্ড দিতে চাই। কৃষি কার্যের সাথে জড়িত আমরা এই কৃষকদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে তৌফিক দেন, আমরা সেই কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড নামে একটি কার্ড দিতে চাই, যার মাধ্যমে তাদের কাছে আমরা কৃষির সুবিধা পৌঁছাতে চাই। আমরা চাই দালানে যে থাকে তার সন্তান যেমন শিক্ষার সুবিধা পাবে, ঠিক একইভাবে করাইল বস্তিতেও যেই মানুষগুলো থাকে তাদের যারা সন্তান আছে তারাও ঠিক ওই দালানের মানুষটার সন্তান যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পাবে, যেভাবে খেলাধুলা শিখবে, যেভাবে বিদেশি ভাষা বলতে শিখবে, আমরা চাই করাইল বস্তিবাসী যারা আছেন তাদের সন্তানরা একইভাবে বিদেশি ভাষা যাতে শিখতে পারে। Earlier, Tariq Rahman held courtesy meetings with the Russian ambassador to Bangladesh and the ambassadors of 3 Nordic countries. The meetings were held at the BNP chairperson's Gulshan office. The ambassadors of Sweden and Norway participated in the meeting led by Danish ambassador Christian Brix. Various issues of mutual interest were discussed. BNP Joint Secretary General Humayun Kobir and several other leaders were present. Subsequently, Russian ambassador to Bangladesh Grigorovich Kozin also met the BNP chairman. The issues of bilateral interest were discussed. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir said that the BNP has accepted the reforms implemented so far. However, he alleged that reforms opposed by the BNP were also included in the referendum, terming it an act of betrayal. He said this while addressing a discussion marking the birth anniversary of martyred President Zia Rahman. সংস্কার যেটুকু হয়েছে, যেখানে একমত হয়েছি সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো, অবশ্যই সেটা আমাদের হ্যাঁ আছে, না নাই, কিন্তু তোমরা কারসাজি করেছো, তোমরা কিছুটা বেইমানি করেছো। আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, যেগুলো আমরা একমত হই নাই সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছো, তারপরে আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি। Jamaat Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman said the party is firmly committed to establishing a modern welfare state, emphasizing that unity, not division, will be the core foundation of politics. He said if Jamaat comes to power, it will ensure the rights of all citizens, regardless of party affiliation, opinion, religion, or ethnicity. The party pledged a zero-tolerance policy against corruption and vowed to ensure good governance. Jamaat organized a day-long policy summit presenting its vision for Bangladesh under its governance.
Ambassadors from around 40 countries, including the US, the UK, China, and India, as well as representatives from various international organizations, political leaders, intellectuals, editors, attended the event. Rooting out corruption, promoting social justice, and driving forward essential reforms to build a governance system that the people of Bangladesh can be proud of and relentlessly delivers for them. For us, governance means service to the people. If we are given the opportunity, we will govern as the servants of the people, and we will always honor this. On 5th August 2024, 6 people, including student Shahriar Khan Anas, were killed by police gunfire at Jankarpol in the capital. In this case, after 5 months of trial proceedings, the International Crimes Tribunal was scheduled to deliver its verdict today against 8 senior police officials. However, as the verdict is not yet ready, it was not announced today, and next Monday has been set as the next date. The trial began on 14 July last year, followed by the start of witness testimonies on 11th August. Testimonies included details of the killings, video footage, phone conversations, and other evidence. জানকারপুল হত্যাকাণ্ডের এই বিচার দীর্ঘদিন এই ট্রাইব্যুনালে চলেছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ আনতে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষ হয়ে আজকে এই মামলার রায়ের জন্য দিন ধার্য ছিল, কিন্তু মাননীয় বিচারকগণ তাদের প্রস্তুতির অভাবের জন্য রায়টি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত না হওয়ার কারণে আজকে আদালতে উঠে তারা জানিয়েছেন যেহেতু রায়টি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়নি, সে কারণে আগামী 26শে জানুয়ারি এই মামলার রায় তারা প্রদান করার জন্য পুনরায় তারিখ নির্ধারণ করেছেন। A tense situation prevails in Jungle Salimpur of Sitakundo, Chattogram, following the killing of a RAB member in an attack by criminals during an operation. Law enforcement agencies are preparing for a major operation to arrest those involved. The funeral prayer of the slain RAB member, Abdul Muttalib, was held, after which he is scheduled to be buried in Kumilla. Following the casualties among RAB members in Monday afternoon's attack, Jungle Salimpur now remains eerily silent, with an atmosphere of fear gripping the area. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has directed authorities to recover illegal weapons. At the same time, a decision has been taken to install CCTV cameras at all polling centres. Chief Advisor's press secretary said this. সলিমপুরে যে কাজটা হয়েছে খুবই জঘন্য একটা কাজ এবং এটা আমরা নিন্দা জানাই এবং এই পরবর্তীতে এইটাকে এই জায়গায় আরো খুব জোরদারভাবে আরো অভিযান চালানো হবে। সমস্ত বাহিনী একত্রিত হয়ে কম্বাইন একটা অপারেশন হবে। যারা যারা এটার সাথে জড়িত ছিলেন প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। For the second consecutive day, a section of students at Shah Jalal University of Science and Technology continued their protest today, demanding the withdrawal of the stay order on the student union election. After 28 years, the university administration had announced the schedule for the student union election, which was scheduled to be held today. However, following a writ petition filed by 3 students, the court on Monday stayed the election for 4 weeks. Sports advisor Dr. Asif Nazrul said if the ICC, in discussions with the Indian board, exerts pressure on Bangladesh or imposes any unreasonable conditions, Bangladesh will not accept them. ভারতীয় বোর্ডের কাছে মাথা নত করে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপায় দেয়, আমরা সেই অযৌক্তিক শর্ত মানব না। এর আগে এমন উদাহরণ আছে, পাকিস্তানে ভারত খেলতে যাবে না বলেছে, আইসিসি ভেন্যু চেঞ্জ করেছে। আমরা অত্যন্ত লজিক্যাল কারণে ভেন্যু চেঞ্জের কথা বলেছি। আমরা আমাদেরকে অযৌক্তিক প্রেসার প্রয়োগ করে, অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করে আমাদেরকে ভারতে খেলাতে বাধ্য করা যাবে না। Before ending, let's have a look on the Cronsman headlines once again. Last day of candidacy withdrawal today, Jamaat leaves more seats for alliance. Family agriculture cards to be introduced to ensure financial security, Tariq Rahman attends Doha. Unity to be main foundation of politics, Jamaat Amir Shafiq addresses policy dialogue.
And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.